ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെന്റും സിവിലിയൻസും സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീരീസിന്റെ 19ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസോസിയേഷൻ ഫോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ്, ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇന്ത്യൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരള, എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി, സെന്റർ സി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് സിവിലിയൻസ് ഈ വെബിനാർ സീരീസ് നടത്തിവരുന്നത്. സിവിലിയൻസ് നടത്തിവരുന്ന ഈ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെബിനാർ സീരീസിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സയൻസും എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമകാല പ്രസക്തിയുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ട്രഡീഷണൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കേരള വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു നാലുകെട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് റിനൗണ്ട് ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ആശാലത തമ്പുരാനാണ്. She is a very famous architect and also the former principal of College of Engineering, Trivandrum. Currently, she serves as the executive director of Mohandas College of Engineering and Technology. She has also done extensive research in the field of traditional architecture and has presented several papers at the national and international forums. I welcome you, ma'am. അധ്യക്ഷത വഹിക്കാനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഫോമർ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫ് കേരള പോലീസ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ ആയ എഞ്ചിനീയർ രവീന്ദ്രനാഥ് TC ആണ്. ഹി ഈസ് ഓൾസോ ദ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പർ ഓഫ് സിവിലിയൻസ്. ഫെലിസിറ്റേഷനായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നാൽ ആർക്കിടെക്ട് PA വിവേകാനന്ദ പൈ, ഹി ഈസ് ദ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് വിജ്ഞാൻ ഭാരതി. അടുത്തതായി സിവിലിയൻസിന്റെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പറും LSGD മുൻ CEയുമായ അതോടൊപ്പം ICI ചെയർമാനുമായ എഞ്ചിനീയർ അൻവർ ഹുസൈൻ സാറാണ്. അതിനോടൊപ്പം മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് റിട്ടയർഡ് സൂപ്രണ്ടന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫ് LID ആൻഡ് EW ട്രിവാൻഡ്രം കോർപ്പറേഷൻ, ഫോമർ ഡയറക്ട് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരള എഞ്ചിനീയർ അജിത് കുമാർ GS, ഡോക്ടർ K സോമൻ, ഹു ഇസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഏവരെയും ഇന്നത്തെ വെബിനാർ സെഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ്പിറൻസിനെയും ഏവരെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായി എഞ്ചിനീയർ രവീന്ദ്രനാഥ് TC സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സിവിലിയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെന്റും സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തിവരുന്ന ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന വെബ് സീരീസിന്റെ 19ാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ കാലിക പ്രസക്തമായുള്ള അനേകം സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ മാസവുമുള്ള ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പലതും എത്ര 19ാമതാണെങ്കിലും 1ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ റെലവൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ, ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഓരോന്നും ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും നമുക്ക് കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന്, അതും എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പതിവ് പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയമാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ എഞ്ചിനീയർമാരും നമ്മളൊരു വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വിട്ടുപോയ, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയും പറ്റാതെ പോയതുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ വാസ്തു ശില്പ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളീയമായുള്ള ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വീട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും ഈ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നത്. മറിച്ച് നല്ല മുറ്റവും ഒക്കെ ഉള്ള നാലുകെട്ടിൻ്റെ രീതിയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കേരളീയ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വീടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നമ്മുടെ പഴയ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നാലുകെട്ട് കണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത പല ആളുകളും സിനിമകളിലെങ്കിലും അത് കണ്ടു കാണും, അല്ലേ? ദേവാസുരം പോലത്തെ പല സിനിമകളിലും ഭയങ്കര നല്ല പ്രൗഢിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തൂണുകളും നല്ല വിശാലമായ വരാന്തകളും നടുമുറ്റവും അതിനു ചുറ്റും നാല് ചുറ്റുമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള വിവിധ മുറികളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു സമുച്ചയം. ചെറുതുണ്ടാവും, വലുതുണ്ടാവും. ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നാലുകെട്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പം. അതുപോലെ തന്നെ കേരളീയ വാസ്തുശില്പത്തിന് എല്ലാത്തിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ തച്ചുശാസ്ത്രം, എല്ലാത്തിനും ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട്. നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ആ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള തച്ചുശാസ്ത്രം. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ 5 ഭൂതങ്ങളാണുള്ളത്. പൃഥ്വി, ജലം, വായു, ആകാശം. അങ്ങനത്തെ ആയിട്ടുള്ള ആ 5 ഘടകങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു നിർമ്മാണ രീതി, അതിൻ്റെ വൈദഗ്ധ്യം ഈ നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാത് സ്ഥലത്തെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ എൻവിറൺമെൻറ്റിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വായു സഞ്ചാരത്തെ ആസ്പദമാക്കി
അവിടുത്തെ ഗൃഹനിലകളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പമായിരിക്കും ഈ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ കേരളീയമായിട്ടുള്ള പഴയ വീടുകളിൽ നാം കാണാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ പണ്ടും ഇപ്പൊ ചില പഴയ തറവാടുകളിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കയറി നിന്ന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഊർജം കിട്ടിയതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സംതൃപ്തിയും കൂടുതൽ ആരോഗ്യവും കൂടുതൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായിരിക്കാം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ? മിക്കവാറും ഈ ഇത്ര രീതിയിൽ ഇത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ നിർമ്മിതി തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മളുടെ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളം എപ്പോഴും താണ നിലത്തെ നീരോടും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കടലിനോട് അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ആദ്യം പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്നു, ചില സമയത്ത് കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നു. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു? വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം മുതലായിട്ടുള്ളത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ പ്രക്രിയ അനുസരിച്ചിട്ട്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനചലനം അനുസരിച്ചിട്ട് നിർജീവമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ പോലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനിൽ അത് എന്തോരം ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഗൃഹത്തിൽ അത് എന്തോരം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ആ സങ്കല്പം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പണ്ടുകാലത്തെ തശ്ശിശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിന് ഓരോ സമയക്രമങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ തശ്ശിശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഗൃഹനിർമ്മാണ രീതി ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ദേവതാ സങ്കല്പത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുതലായവ പണിയുന്നതിന് രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ വീടുകൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ, മഹാനഗരങ്ങൾ, അങ്ങനെ അതിനെ പല പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതിലുണ്ടാവും. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഈ ട്രഡീഷണൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കേരള, അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നാലുകെട്ടിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള, കേരളത്തിൽ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയാൻ പ്രാപ്തയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആശാലത തമ്പുരാൻ ടീച്ചറാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ആ ടീച്ചർ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പറയും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നമ്മളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ സംശയ നിവാരണവും ടീച്ചർ ഇപ്പം തന്നെ തരും. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് കേൾക്കാനായിട്ടും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഇതിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ വന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ അസോസിയേഷൻകാരും, ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. അടുത്തതായി നിങ്ങൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന സെഷനാണ് ഡോക്ടർ ആശാലത തമ്പുരാൻ മാമിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയ ട്രഡീഷണൽ ആർക്കിടെക്ചറുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് കേരള വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു നാലുകെട്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട്സ് യൂട്യൂബിൽ കമന്റ് സെഷനിൽ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. മാം അതിന് ആൻസേഴ്സ് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെഷനിലേക്ക് പോകാം. താങ്ക് ദി organizers of Association of Engineering Professionals for giving me an opportunity to talk to you about the traditional residential house with special reference to Nalukettu. The whole concept is based on the Indian philosophy of Brahmandam. The universe is considered as a spherical in nature and which is known as Brahmandam. Andam is a sphere, and it has all the 5 elements of nature like Agasham, Bhumi, Vayu, Agni, Vellam. And this is applicable to all living organisms in the universe. Each place is considered as a small universe which has all the attributes of the larger one. Like we say that it's a whole, you cannot divide the whole. If you take something from the whole remains, etc. like that. That is Purnamadam, Purnamidam, Purnal Purnamudichyate, Purnasya Purnamadaya, Purnameva Visishtate. You cannot, if you divide the full, again the full remains. If you take something from the full, again the full remains. And that concept is being translated into the design concept. So each and every space which is considered as the Vastu is a small edition of the major universe. And it is in the form of a sphere. The 4th sphere universe is protected by
10 gods, 8 on the horizontal side and 1 at the top and the other at the bottom. It has only one axis, and that axis passes through Brahma at the top and Ananda at the bottom. For the practical purpose of construction, it's not desirable to have a space which has only one axis. It's not stable, and you cannot assign the directions to the space. So, our ancestors had thought of another system which is very identical to a spherical shape, but it is square in form at the center. In the sketch shown here, the dotted lines represent the universe in the spherical form, and the other line represents the universe as given in the Vastu Shastra. When the central space is changed from the circular to a square, the universe has changed its shape from a sphere to an octahedron with all the three axes. You can see clearly the 8 horizontal directions: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 2, 1 at the top, 9, zenith, and the 10, the next one, 10, nadar. So you get a space which is stable with all the three axes, and that is the first invention our ancestors had done in Vastu Shastra. Now coming to the term Vastu Shastra, it is a misused word, because everybody considered Vastu Shastra is involved with astrology, astronomy and things like that. But it is a pure building science which take into consideration of providing an harmonious environment for the occupants. And Vastu Shastra, the definition of the Vastu Shastra is like that. It is the science of Vastu. Vastu is the space where all the living organisms live in a harmonious way. And that is the place where you live. And that is the base of the universe, which is square in nature. And Nalukettu is one area or one space where the entire universal concepts are being followed, which is very clear in the sketches given now. That it has the Ananda and the Brahma at the center. Then it has all the 8 devas. Like east it is Indra, and southeast it is Agni, south it is Yama, southwest it is Nirruti, west is protected by Varuna, and northwest is protected by Vayu, and north is protected by Kubera, and the last one, the northeast, is protected by Ishana. And it follows all the principles that has to be followed in construction, in the designing of any built space. Nalukettu occupies the entire space of the universe, and all the principles and concepts followed in Vastu Shastra are followed in the design of Nalukettu. For example, you can see a Nalukettu. That's an existing Nalukettu which has been imposed with a Vastu Purusha. Vastu Purusha is a person who is occupying the entire universe. The universe can be of any shape, any size, but it occupies the entire space, and its head is on the Ishana directions and its feet on the Nirruti direction. Its upper limbs comes on the north and west portions, and the lower limb comes at the west and south portion. It has a very significant in the design of Nalukettus, where the place where the face comes is the kitchen, and the upper limbs consist of the places where pujas and rituals and all the things that is done with the head is being taken place.
And the lower limbs consist of the storage, entertainments, and the bedrooms, etc. So there is a division of spaces, and the first half belongs to the areas where brain connected occupations are taking place, and the lower limbs, which doesn't have that ability, is given to the other side of the building. And when you start the construction of a Nalukettu, it starts from the feet of the Vastu Purusha. So, and the cornerstone, the first cornerstone is put at the northwest corner. And you see the next picture, Nalukettu with Padadevadas. Each space is occupied by 52 Devadas. Each has been given a specific space. And this is for the benefit of the persons who is construction designing, and for the benefit of the person who is the master of the house. So if you say that 35 is the east space, and when you say the Devada, there is a names also for all the 53 Devadas, and you say that Indra, when you talk about the space of Indra, it means that it is a space occupied at the eastern side of the Nalukettu. And like that, you can identify the spaces with respect to the Devadas. And the central portion, the open space, as the courtyard, and that is where the Napi, or the central point of the Vastu Purusha, comes into picture. The central point of the Nalukettu is the Napi place of the Vastu Purusha, and also it is the Brahmasthalam, a place through which, or the point through which, the axis, the main axis, that is from top to bottom, from Brahma to Ananta, passes. The third picture, the next picture comes Nalukettu within the marmams. You can see three types of lines, one set of horizontal lines, one set of vertical lines, and another set of diagonal lines. All these lines have a meaning. The horizontal lines represents the artery, the vertical lines represent the veins, and the diagonal lines represent the nerves of the human body, or the Vastu Purusha. And the place where all these comes together, the joining point, and that point is known as marmams. And in construction of any building, it is very desirable that no structure comes on the marmam, position of the marmams. And there are major marmams, that is Mahamarmam. There are 4 Mahamarmams and different other marmams also. No structural elements should come in those places. And also you can see that no structural elements comes along the lines. So you should not cut any of these lines, because these are considered as artery, vein, and nerves, and no structure should come occupy in any of these places. It's very clearly visible from the picture. And the last one, when you construct a building, you have to divide the entire area into 4 vidhis, and the inner vidhi is known as Brahma vidhi, and it is dedicated to the gods. And the second vidhi is Deva vidhi, and the third vidhi is Manusha vidhi, and the last one is the Pishacha vidhi. When you construct a building, when you construct a Nalukettu, you have to leave the Pishacha vidhi open, because that is the space where it's considered as Pishachas. It's not Pishachas, but it is a space that has to be left free. And the inner space is Brahma vidhi, that also has to be kept open. Or you can have the buildings, when you take the temples, in that Brahma vidhi is the sanctor of the temple comes. But it's not for the residential purposes. You should not use that space as a built space. Now comes to the design and definition of the Nalukettu. Nalukettu is the popular house form of traditional residential architecture in Kerala. They are constructed as independent structures
or as the main part of the residential complex. They are considered as the structure which occupy the entire Kshetrakhanda. The entire universal space. Kshetrakhanda is the universal space which occupies the entire Kshetrakhanda or Vastupurusha Mandala and adhere to all the principles of Vastu Shastra, as I have already told you. The positioning of the Nalukettu in various plots, small plot, larger plot or very large plot are different, and we will come to that later. And now comes to the definition of the Nalukettu. Nalukettu is a building combining all the four dikshalas, each placed at their respective cardinal positions around the Angana. As you have seen in this sketch, you can see the central portion, which is the Anganam, and then I have designated east, northeast, southeast, north, south, etc. These are all built spaces. We have seen that in the other actual Nalukettu also. So, in a Nalukettu, it has 8 shalas, 4 dikshalas and 4 vidikshalas. And Nalukettu, the terms itself tells that it has 4 shalas. Shalas means structure. But that 4 shalas are East Kiഴക്കിനി, North Vadakkini, South Tekkini, and West Padiñattini. And it stands independent. But when you consider the entire sport, a Nalukettu comprised of all the 4 dikshalas as well as the vidikshalas, which is northeast, southeast, southwest, and northwest, and combines the entire area without any special spaces in between. Architecturally, it consists of an interior space, an exterior space, both open spaces, and an interspace of built form. It is a form of optimum shape which occupies the universal space of Kshetrakhanda. The well balanced on both axes. As you can see from the sketch, it says that the entire building is well balanced on both axes. Nalukettu is the Malayalam version of the Sanskrit word Chadushala. Chadushala is again 4 shalas. In Malayalam, we call it as Nalukettu. Nalukettu is the Malayalam version of the Sanskrit term Chadushala, meaning an edifice comprising of all 4 dikshalas, each positioned at their respective places with respect to the Anganam. The one that is occupying on the east side is known as Eastern Sala or Kiഴക്കിനി. That occupies on the south side of the Anganam is Tekkini. Occupies on the west side is Padiñattini, and on the north side is Vadakkini. It's a large family residence, traditionally meant to accommodate a growing family setup of a joint family. Each Taravada or the joint family complex has both residential and non-residential structures. The basic structure in a Taravada is a Nalukettu, which is extended depending on the physical, economic growth of the family and the social, cultural attributes of the family. And now let us come to how the spaces are being designed and what are the details regarding the spaces. As shown here, the eastern portion, eastern side is known as Kiഴക്കിനി. It is used for conducting pujas and rituals. And also it is used for study purposes, conducting classes and teaching learning process, etc. Either on the Kiഴക്കിനി or on the Vadakkini. Vadakkini is also used for the same purposes. And the other 2 shalas, that is the South Shala Tekkini, is used for the storage, and in the ancient times it is the Ara of the Nalukettu will be positioned at either Tekkini or at Padiñattini. It is also used as family room where the ladies occupy the space, and also for entertaining the guest that comes to the house. Northeast is of course it is considered as the kitchen, and there is a slight difference when you study or when you go through the text which talks about
the positioning of the kitchen. In normal textbooks, they specifically state that the kitchen should be on the northeast side or the Agnikon. But in Kerala, we see all the kitchens in our Nalukettu is on the northeast side. And there is a natural condition which has changed the position of the kitchen from the southeast corner to the northeast. We have the major rain and wind coming from the southwest in the form of southwest monsoon. And when you should have the fire on the opposite side of the wind. And that is why in Kerala, we see that northeast is occupied as the kitchen. It's very different from what you see in other parts of India. Also, when you look at the positioning of the kitchen in the temples, we'll see that the kitchens in the temples are always on the southeast side. But in the residential buildings, the kitchen is always on the northeast side because taking into consideration of the natural phenomena. It orients on all the four sides. So the entire climatic conditions are being taken care of. We have the spaces which is occupying on the west and south. That is the family entertainment rooms, bedrooms, etc., which has the maximum ventilation. And on the other side, on the eastern side, which is on the leeward side of the wind, you see the rituals and pujas, etc., on the other side. When the number of family members increase, the size of the Nalukettu also has changed, or the shape also has evolved. Now, the third question, how this form has come into picture. You must have seen the mandapa. Mandapa is a space which has 4 columns and a roof. That is the simplest form of a mandapa with 4 columns. And the next development is a space with 12 columns. The next is 20 columns. And the fourth is 28 columns and 36 columns. And now you transport that to a Nalukettu. You will see an Anganam. They have taken off the first 4 columns. And then, but you can very clearly see the 12 columns which occupy the second level, and the exterior you will see the 36 columns. So it clearly shows that in Kerala, the Nalukettu has taken or evolved from the mandapam. It's normal cases, we say that the development or evolution of a higher building is from the smaller building, that you start from the Ekashala, then you join another Shala, it becomes Dvishala, two Shalas, and you add one more, it becomes Trishalas, and add one more, it becomes Chadushala. That is how it is being done in all other parts of India. But in Kerala, it is just the opposite. You have the Nalukettu design and the construction of the Nalukettu first, and then from the Nalukettu, you take away one Shala, second Shala, third Shala, and fourth Shala. Because in Kerala, we have seen only Nalukettu and the Ekashalas. And the intermediate Trishala, Dvishala, and Trishalas are very rare to be seen in Kerala. Now the positioning of the Nalukettu in a space, Kshetrakhanda. Now, this is a sketch which shows a large area and where you should have your Nalukettu. Nalukettu means building. Here you will see a large plot which is divided into 16 squares, and like any other sketch, you can see it's a design, it's a universal space with the center as the Brahmasthalam, and 8 directions, 8 spaces, etc., etc. And we use in a space, we use only 2 quarters of the space for construction purpose.
It is either on the Manusha Khanda or the Deva Khanda. That clearly stated in the sketch. And the other two khandas are left as an open space. This is a large space. When it comes to a small space also, the same principle is being followed. This is a portion of a very large space like a Taravada, where you can have Nalukettus of different spaces occupying different shapes, etc. The smallest Nalukettu is of 4 quarters, and the next one is occupying 4 into 4, 16 padams, and the next is 7 into 7, and the 8 into 8 and 9 into 9, like that. Depending on the requirement, depending on your needs, the size of the Nalukettu is, and the remaining space is left as open space. This sketch shows the different patterns of Nalukettu, which is usually constructed in Kerala. The first one consists of only 4 shalas, but it is considered as a Nalukettu because it has the southern, eastern, western and northern shalas. But it is known as Shuddha Bhinna Shala because it's all independent, there is no connections. Normally, we never see such buildings in Kerala. The second one, it occupies the north Shala is combined with the northwest Shala, east Shala is combined with south Shala is combined with southeast Shala, west Shala is independent and east Shala is independent. And when it comes to the last one, you will see that all the 8 shalas are independently placed, and each has an arudam on its own. And this is the 4 ways which shows the various ways of, and this can be seen only when you look at the plan in the case of a structure constructed with a load bearing system, or when you look at the roof, you can see the pattern in the case of a frame structure. Now, we will see how the Nalukettu has changed to various designs as per the requirement of the members of the family. This is a mana at Cherpa, where you can see the main Nalukettu, where you will see the dots. That's the main Nalukettu, which has the courtyard and which has all the 4 shalas and all the 4 corner shalas, etc. It's a full occupied. Then there will be a doubt, because I said that the Nalukettu occupies the entire area of the universe. Now you see the Nalukettu with an extensions. And you must have seen spaces where it is being designated as Ketta and Kutiketta. The Ketta or the Shala is one which has arudams, and the Kutiketta is one which doesn't have the arudam. And actually, it doesn't occupy the universal space of the Nalukettu, but it spaces additional space. But that also comes as part of the larger area. And here you can see an extension on the eastern side, that is a Kerakeketta, and on the southern side, on the northern side is Vadakeketta. But nothing on the southern side or on the western side. Now comes another Nalukettu, which is 2-story. That also is placed in Thrissur district. It has the central courtyard, and on the southern side it has the storage, and the western side it has the D is dining, and the kitchen on the northeast corner, F is a kitchen, and the southern side is the storage, and all the other spaces are used for residential purposes. It has the staircases which goes to the first floor. You will see a number of staircases which has specific purpose, because it belongs to a Brahmin community,
the male members are not supposed to enter the Nalukettu for anything other than the dining purposes, and they occupy the first floors. So it has separate entry to the first floor. Only the male can occupy that first floor. This is a very peculiar Nalukettu. It's not a Nalukettu, but it can be considered as two Nalukettu combined together, and it comes under the category of Ettukettu with two central Anganam. But the uniqueness of this is the first building, that is the Anganam on the right side. That is the main Nalukettu with all the specified phrases like dining, kitchen, pantry, and Pattayam, Anganam, etc. And there are the bedrooms, rooms, etc. on the southern side. But the southern side of the first Nalukettu becomes the northern side of the second Nalukettu. And it becomes common, the room and the bedroom becomes common for the two Nalukettus as a common space. But the uniqueness is that the central room, which has to be an Anganam, here it is enclosed and it has taken up to the third floor. That's the uniqueness of this building, and this is seen in the Palakkad region, where the central portion has been taken up for a specific purpose. The first floor of the plan, you again see that is a central room which occupies the Anganam. Anganam is enclosed and it occupies the central room. And you can see the bedrooms, other rooms, study, etc., on the other four side. And you can see the staircase going to the top of the structure. This is the third floor, which clearly shows there is only one room, attic, and which is not used for the residential purposes. It is used as an attic and it's as a tower, because it occupies a space where the lofty space, the attic, is used as an observation tower. And you can see a large area, and it was the story is that the building has been designed, constructed at the time of the aggression of Tipu's. So to see whether the Tipu's and his enemy army coming from the distance, it has provided as an attic. And that attic has been provided by enclosing the Anganam of the Nalukettu. So it is a very unique space where I have never seen any other building where the Anganam is enclosed. But that also is not very unusual, taking into consideration of the requirement. The building is for the people, and the people's requirements have to be given the first preference. And here the special requirement of making it as a observation point has changed the design, and from the open Anganam to a closed space as attic. All the buildings that you have seen now, all the sketches that you have seen, that belongs to an older generation, ancient buildings. Now you are seeing a new building which has been constructed in the 1950s. All the principles has already been followed. There is a central and there is an east room. E is the hall on the northern side, Vadakini, and G is the Kirakini, J is the Tekkini, and C is the Padinatini. And C is also the room where this is used. There is no storage space in this drawing. It's used as a room. And the changes in the lifestyle that has paved way to toilets, etc. That all the Ks are toilets. So you will change the shift in the requirement of the Nalukettu. In the ancient Nalukettu, you will never see anywhere kitchen and that sort of a utility spaces. But it has been constructed in a modern time where the requirement of an attached bathroom and the toilet has given the priority, and it has been accommodated.
but it doesn't come under the major areas, but it is an extension of the verandas. All these kitchen, all these toilets are coming in the veranda space. An additional pumukham or the entrance lobby or the visitor space is also being included, where outsiders will be entertained. That also is a additional feature of this Nalukettu. Now comes a very large complex, which is normally called as a building with 6 courtyards. 24 കെട്ട് എന്നാണ് പറയുക. 24 കെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 കോർട്ട്യാർഡ്. You can see the first courtyard C1, second courtyard on the western side C2, the third courtyard C3, and the fourth, fifth, and sixth. You can see it very clearly. But from the drawing, from the design, you can clearly see that it is a Nalukettu. With the Mullatra at the center, it also belongs to a Brahmin family where the courtyard has a Mullatra, and size of the Anganam has been increased with the number of columns surrounding the Anganam is also a large number. Normally it is 12 columns, here it is 20 columns are there in the Anganam. And all the other designated space, Padinatini, Karakini, and that storage, everything will be, you can see there. When the requirement increased, they have started adding spaces. Horizontal spaces has been added on all the 4 sides except from the western side. Western side is the Machagam, which is the storage space. But all the other spaces have been occupied and have been given additional spaces. But you can see that all the buildings, the build spaces are only 1 bay wide, so that both sides are open and enough ventilation is available. And that necessitated the position of the courtyards. And here you can see 6 courtyards, and that is how the local people say it as a 24 കെട്ട് with 6 courtyards, but in original it is only a Nalukettu. And you can see other extensions also. That's a Nadagashala, pond, all these becomes part of the complex. Pattayapura, Nelpaltayam, etc., etc., all these. Then you have a question to ask me, because I said that Nalukettu occupies the entire universal space with all the Vastu Shastra principles. Then how it is possible to have a structure with 6 courtyards and like that? And it clearly you can see that the Nalukettu only has all the arudhams and all the structural details which befits a Nalukettu. And all the remaining areas are extensions which is added at different times of the not according to the Vastu Shastra principles. Now comes the last but the most important structure. This is the Valiyamma Thampuran Kovilagam of Thrippunithura royal family. It has 4 courtyards. And you can see from the structure, it's very clear that 2 courtyards occupying on the top is identical. And on the eastern side, the courtyard on the left side, it shows all the space, puja room, kitchen, hall, ara, bedroom, etc. That is the proper Nalukettu. And the second Nalukettu, where one shala is common to the both Nalukettu, it's all used for the residential purpose. So that is the major structure. Then on the lower side, you will see the extensions. You can clearly see there is a divide in these 2 areas. Even though it is considered as a 4 courtyard building, it has only 2 courtyards. It is an 8 and the remaining areas are all extensions
where the requirement of additional spaces are required. It doesn't come under the structure of proper structure as per the Vastu Shastra. And then there is a third extension on the eastern side, which is a dining room which can occupy about 100 persons can be used. And again on the eastern side of the dining space, there is a large tank also. So even though the Vastu Shastra says, and we feel that it is a restricted area, you can see in practice large number of changes that has been come, and all these are for the benefit of the user. Vastu Shastra, the buildings constructed as per the principles of Vastu Shastra will provide a harmonious living space for the occupants. അടുത്തതായി കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കാനായി നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് വിജ്ഞാൻ ഭാരതിയുടെ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയ ആർക്കിടെക്ട് PA വിവേകാനന്ദ പൈ സാറാണ്. വിവേകാനന്ദ പൈ സാറിനെ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൃതജ്ഞതയ്ക്കായി. സർ. നമസ്കാരം. എൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ആർക്കിടെക്ചർ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പം ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആശ ടീച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശ ടീച്ചറുടെ പ്രസന്റേഷൻ കാണാം എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസരം കൂടി മുതലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇതില് ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആശ ടീച്ചർ ഈ കേരള വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഈ കാര്യത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ നീണ്ട ഒരു റിസർച്ച് ടീച്ചർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ ആറന്മുളയിലൊക്കെ പോയി പല നാലുകെട്ടുകളും ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യയെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ അയച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വികസന മാതൃക നമുക്കുണ്ട്, ഒരു അന്തർദേശീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന മാതൃക നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള നഗരവൽക്കരണം നടക്കുന്നു. ആ നഗരങ്ങളിലേക്ക് മുഖം ഏകദേശം ഒരേ ഒരു വൊക്കാബുലറിയിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അവിടുത്തെ പരിസ്ഥിതിയെയോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭാരതത്തിന് പൊതുവെ കേരളത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം നല്ല പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അത് വളരെയധികം സുസ്ഥിരവുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വുഡൻ വിൻഡോസും ഡോർസും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഡോർസും വിൻഡോസും ഒക്കെ ആക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം വനവൽക്കരണം, മരങ്ങളുടെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ തടയാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റും കൂടി അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം നമ്മളെ എവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ പുഴകളെല്ലാം വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥകളിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ആശ ടീച്ചർ അവസാനം പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് നൽകാൻ ഇങ്ങനത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ കാരണം അതിന്റെ ചില ആവശ്യകതകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നുള്ള പല ആധുനികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാലഞ്ചാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് അത്രയും ഗാഢമായിട്ട് പോകാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പല നല്ല റിസോർട്ടുകളായിട്ടും ഹോട്ടലുകളുമായിട്ടൊക്കെ മാറിയ പഴയ ട്രഡീഷണൽ
ബിൽഡിങ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ ട്രഡീഷണൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും അഗാധമായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു വാസ്തുശില്പി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. ആശ ടീച്ചറുടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ആവാൻ അവസരം കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമില് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോരോ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ വാസ്തു പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ച ആശ ടീച്ചർക്ക് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സംഘാടകരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം, സിവിലിയൻസ്, അതുപോലെ ബാക്കി പല സംഘടനകളും, എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും പേരിലും ഇതില് ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ച എല്ലാ ശ്രോതാക്കളുടെ പേരിലും കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ ജോയിനിങ് അസ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്ന ആശാലത മാമിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച എഞ്ചിനീയർ രവീന്ദ്രനാഥ് TC സാർ, അതുപോലെ വിവേകാനന്ദ പൈ സാർ, ഏവർക്കും ഞങ്ങൾ സിവിലിയൻസിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് സിവിലിയൻസിന്റെ ജനറൽ മാനേജറായ എഞ്ചിനീയർ ഡേവിഡ് CK സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സമകാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു. ഇപ്പോൾ യുവ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അതായത് ഇപ്പം എന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആൾക്കാരും കുറച്ച് മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരും വളരെ നാളായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നാലുകെട്ട്. നമുക്ക് പലർക്കും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടതായിട്ട് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പിൽക്കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ആശ്രിത മാഡം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതായാലും ഇപ്പോൾ 4 കെട്ട് 8 കെട്ട് 24 എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാം കവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്കും കൂടി എനിക്കിപ്പോൾ എത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് മാം. അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എപ്പിസോഡ് 19, എ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ഓഫ് സ്വദേശി സയൻസ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് സിവിലിയൻസ് in association with Association for Engineering Professionals, Indian Society for Technical Education, Indian Concrete Institute, Association of Engineers Kerala, Energy Conservation Society, Center C. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വിട പറയുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതിനു മുന്നേ കുറച്ച് പേരെടുത്ത് നന്ദി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച എഞ്ചിനീയർ രവീന്ദ്രനാഥ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ ആദ്യമേ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അയൽ ലേഡി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ആശാരദ മാഡത്തിന് എൻ്റെ പേരിലും സിവിലിയൻസിന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഫെലിസിറ്റേഷനായിട്ട് ചേർന്ന ആർക്കിടെക്ട് PA വിവേകാനന്ദ പൈ സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന അൻവർ ഹുസൈൻ സാർ, അതുപോലെ അജിത് സാർ, സോമൻ സാർ, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. നമുക്ക് അടുത്ത മാസം നമ്മുടെ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എപ്പിസോഡ് 20യുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. ശുഭരാത്രി. താങ്ക് യു.